ئەگەر وەرگێڕی بۆ بانگ نەکەن و ئەو کەسێشمان نەزانێ لەوە چێ لە غەڵەتیە گەشتنێکە شتێکی بەغەڵەت بۆ بنووسێ و کەسە تووشی کێشە ببێت ئەو کاتە ئەوانش چارتەکرێن. I'm translating what Sarah is saying in Kurdish Sorani into English and, putting that down as a, English subtitle. Sarah says that if you want to have a, strong community, you have to start, from your own children. The Kurdish sentences sometimes, sometimes you say one word, it can sort of mean a whole phrase in English, and that can make it challenging. So I'm trying to find, a sentence that will not be, that long, but at the same time doesn't change the meaning of what she's saying. So I'm sort of, writing down a few options and see what the proofreader thinks is the best. Be strong, but don't lose your honor to gain strength. So, what she means by that is, don't gain your strength, or your power from doing wrong things or from, taking advantages of people or from, selling your body, for example, and so on. The way she says it, خود بهز مكة لسر حسابي شرفت. So you can see how shorter that is compared to that. So I am trying to find the best sentence there is, to write in order to express that, not lose the meaning, but at the same time, not be too long for the subtitle. هەستێکی خۆش بوو چونکە بۆ یەکەم جار شوێنێکی گەورەی وەکو سکۆتلەندا بینین شتەکان وەکو خەوا بوون ئەم شتانە لەبەرەوەی کە تۆ لە تەمەنێکە لە وڵاتێک ژیاوی زۆر جیاوازتر بۆ لێرە وەرزەکانی و بارانە زۆرەکەی و ساردیەکەی تۆزە بێتاقەتە بووم بەوەی کە خۆر نییە بەڵام تر جوانی سروشتەکەی جوان بوو خۆش بوو بەلامەوە ئەوەی کە بێتاقەتی شیەکردم کە لێرە ئەوە بوو کۆت کەسێکی غەریبیت Sin saber, tal vez la gente quizás nos dijo, pero nosotros no entendíamos el idioma. Entonces estaba contando unas monedas y una señora se me acercó y creo que me dijo que en qué me podía ayudar. Y yo no supe qué decirle, no supe cómo contestarle, no sabía cómo expresarle lo que yo sentía o lo que yo tenía. Pero pude ver en su mirada que ella sí quería ayudarme. Pero no pudo ayudarme porque no supe expresar lo que yo necesitaba. بە تایبەتی کاتێک کە ئەسایلم بوویان خستیتە ئەو شوێنانی کە خەڵکە زیاتر هەژارنشین شوێنی هەژارنشینەکانی ئێرە دووگیان بووم بە کچەکەمەوە لە 2003
کاتێکا ڕۆشمە دەرەوە بۆی شۆپین کەم پیانەوتم ژنە دووگیانەکە و مناڵەکانە ناو مەسعادەکەیە بڵین لیانەیەم زۆر جار ڕوبەڕووی نوتی ژیە بوومەوە پیاناکێشان بە ئەوجا من ئەو کاتە زمانم نەئەزانی کە بەرگری لە خۆم کەم لەبەرەوە زۆر کاتێکی قورس بوو یەکەم ساڵم هەتا ڕاهاتن لەگەڵمانە بەڕاستی لە یعنی کە تۆزێ ئەبوو بەلای ئێوارێتر ناهاتمە دەرەوە بۆی ئەترسام 我怎么样才能让你明白？ Can you tell me how? Ти міг би пояснити? Co jsem řekla bylo. Ти могла б пояснити? I don't understand. Я трохи розгублена. 我不带路。爸爸把我供给的秘密。 Що я сказала? Désolée, première fois d'arriver dans un pays où la langue n'est pas la sienne et il faut parler comme les mieux avec les gestes. Au début, quand nous sommes arrivés, on avait l'interprète. Et après ça, ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus avoir les ressources pour avoir l'interprète. Ou alors l'interprète avait un autre programme. Donc, ce qui fait que on disait il n'y avait pas d'interprète. Cuando un traductor nos ayuda a nosotros, podemos decir, cuando nosotros decimos tantas cosas, ellos expresan todo lo que nosotros estamos diciendo o solamente ellos asumen algo en una sola palabra y lo dicen. Eso yo todavía no lo he podido entender. The interpretation is not just about doing the words, it's also about knowing both cultures. It's not enough to know two languages. When we say one has to convey the same thing in different languages exactly as somebody says it, what is the actual goal when you need people to understand? So you need someone who is well grounded in that culture. In my language, for example, the concept of colors is different from in English. So when you're saying something with reference to colors, I'll have to look for how it fits into that target language. Or days of the week, for example. The days of the week are 4, but in English you've got 7. How do you interpret that? کاتی ڕەفزم بۆ هاتبووە لە هۆم ئۆفیسەوە ڕۆشتم بۆ ڕفیجی کانسڵ وتم وەرەقەکانم بەروتم من ڕەفزم بۆ هاتۆتەوە و ئەڵێ بێ خانۆکە چۆڵکەی من 2 مناڵم هەیە چی بکەم باشە لەو کاتەیە وەرگێڕێکیان بۆیە نابووم زۆر کەسێکی خراپ بووم بەداخەوە چونکە ئەو هات پێشەوەی گوێ لە سۆرەکەی من گرەوتی بە من تۆ درۆکەی هاتووی ئەتەبێ خۆ بکەی بە سنگڵ مام و چیرۆکێکە دروست کردووە من لەو کاتەیە زۆر تۆڕە بووم پێم وت بچۆرە دەرەوە من وەرەقەی ئۆفیسم پێ دەرکراوم ئەسایلمم یعنی تۆ چۆن نەتوانی وا بە من بڵێ لەو کاتەی شار سترۆنگ بووم لەکسەر شکاتم لێ کرد تووڕە بوو لێم لەو کاتە بە هەرچۆنێ بوو بۆ ئینگلیزیی خۆم کە لەو کاتام زانی بە سۆشیال وەرکەرەکەم وتمەوە کەسێکی خراپە و تەهدیدی کردوم دانەنیشتم بەگریم و بڵام متەرجیمەکەم بەداخەوە کاتێک کە توی تێرە قسە زۆرێک لێمە وازایی متەرجیمەکانی تر محامین هەموو شتێکیان بەدەسە ئێمە وا تێ نەگەشتین کە ئەوان تەنها وەرگێڕێکن
لەبەرەوە ئێستا من خۆم یارمەتی کاتێک کە ئەم کەسە تازەکان ئێنێرە یەکەم شت کە پیانە لە مەڵم ئەو کەسانەی کە وەرگێڕانتان بۆکەن هەموو شتێک نین ئەتوانی تەنها ئەوەنەی پێ بڵێ کە پێویستە پێویست ناکە هەموو شتەکانی خۆتی پێ بڵێ هەموو چیرۆکەکانی خۆتی پێ بڵێ نهێنەکانی تۆ ناپارێزن بگرە دوایە بێ بەعی بێژ بەسەرتەوە. No podíamos expresar todo lo que nosotros sentíamos para poder darnos a entender. Y con el abogado era bastante mala traducción porque era cada vez que nosotros íbamos a una cita era un traductor diferente. Pero sí hemos tenido bastantes malas experiencias cuando tratan de persuadirnos qué es lo que tenemos que decir. También he tenido experiencias de traductores que ellos me han preguntado a mí cómo se dicen las cosas. Disculpa, ¿cómo se dice eso? No entiendo lo que me estás diciendo. No sé cómo explicarlo, pero uno viene con una cultura bastante diferente en donde tú no sabes si ni tienes derecho para eso. Entonces yo lo veía como ellos nos están haciendo un favor. There is risk of people coming to this particular type of translation with no previous experience, with no understanding, and maybe just not enough experience. So anyone that speaks the language and English, like their own language of course, then anyone can do this job. They don't need a qualification, which is quite a problem because some of these people speak English to a certain level that they can understand it, but they won't be able to actually speak it. So they know that what's being translated is not the entire thing. I feel like at some point I must have, made a mistake. We all make mistakes, it's normal. And English is not my native language. Sometimes, maybe if I can't remember a word, I rephrase the sentence to something that is similar to that word. Sometimes you get stuck on a word. If I realize that I've done something wrong, I would just say, sorry, let me actually change the previous sentence because that's not the correct one. I made a mistake. It's important that you own up to your own mistakes. In the case of the survivors, you just having had that traumatic experience, it's like you pushing that person way deeper into the problem. You're left with losing trust in the whole process. And if it's a case of someone who's seeking an asylum, you could lose that case and you're being turned back to where you're coming from, to your country. That ultimately could lead to a loss of life. Le grand problème, c'est d'abord que je n'avais pas d'interprète. Donc l'avocat écrivait ce qu'il voulait écrire. Quand je me rends compte que j'ai lu ce que l'avocat a écrit, je me suis dit que c'était pas ce qu'on disait.
Je crois que le troisième avocat avait beaucoup plus les problèmes. Parce qu'il m'a envoyé 2 emails qui étaient complètement différents de ce que j'ai dit, dont le dossier était n'importe comment. J'ai été refusée. Oui, non seulement on m'a refusé, on m'a demandé de partir et je ne pouvais pas faire appel. S'ils avaient proposé que, OK, maintenant que tu n'as plus l'aide du gouvernement et tu viens nous voir pour ton dossier et on va payer l'interprète, j'aurais dû accepter. Mais c'était pas ça et ce n'est même jamais ça. Donc, il dit seulement, tu comprends ce que tu fais ou s'il y a l'interprète, ce sera à tes frais. Et j'ai vu combien d'avocats, j'ai eu 13 avocats. 13. Et combien ont pris mon argent, je ne pourrais pas te dire. Mais j'ai passé mon temps à les payer, à revoir le dossier sans souci. Je suis restée illégale en tout temps. Cuando ves la muerte de cerca es un punto donde tú dices, no tenemos otra opción, nos tenemos que ir. Y nos hubiera gustado que mi madre viniera con nosotros, pero lastimosamente ella se encuentra mal de salud. ¿Cómo podíamos entrar a este país sin que nos devolvieran, sin que perdiéramos todo y nos quedáramos sin nada? Entonces entramos como turistas y ya traíamos un hotel pagado por una semana y preocupados porque los días en el hotel se estaban terminando. Hasta que mi esposo preguntó a alguien y le dijo que lo más recomendable era que llamaran a migración. Entonces, y el señor que le estaba ayudando le hizo el favor de llamar a migración. Nos faltaban 2 días para llegar a la cita. Para no perdernos, mi esposo decidió ir primero un día antes para conocer el lugar donde íbamos a llegar, para no perder la cita porque teníamos miedo de que no nos dieran otra oportunidad. Y mi esposo se fue, salió como a las 8 de la mañana del hotel. Él se llevó al niño más grande, porque tengo 2 niños, sin poder usar el transporte porque no sabíamos que teníamos que comprar una tarjeta para poder viajar en los buses. El inglés era bastante malo para mí, para mi esposo entendía un poquito. Y yo estaba preocupada, estaba llorando. Me quedó solo el niño más pequeño. Y no hallaba qué hacer, no sabía si él iba a regresar o no iba a regresar o qué había pasado. Y ha llegado como a las 11 de la noche porque me contó que en el camino al lugar se había perdido. No supo llegar al lugar y no tenía internet, no teníamos cómo comunicarnos sin nadie. Y el niño más grande le pedía comida y no le alcanzaba a él para comprarle algo. Y nosotros en el hotel nos daban el desayuno porque venía
incluido el desayuno, y comíamos todo lo que se pudiera en el desayuno, y teníamos que guardar. A veces yo tomaba tarritas de mermelada o yogures que daban y las guardaba en mi bolsa para dárselas al niño más pequeño, para que no aguantara hambre en todo el día, porque solamente nos alcanzaba para pagar para una dona o unas uvas en el día. Y hubieron momentos en que yo decía que no estamos acostumbrados a pedir dinero en la calle, y yo decía, si nosotros ya no nos alcanza el dinero, pues me va a tocar pedir, pero es como muchas emociones encontradas diferentes, porque no sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos lo que venía, pero siempre tratábamos de no preocuparnos delante de nuestros niños, porque no queremos pasarles nuestras preocupaciones a ellos. Я находим самим барвист. Буду сеять барвисті квітки. من کە هاتمە ئێرە بێگومان بە شێوەی قاچاخیت، چونکە لەو کاتەیە ئێمە هیچ پاسپۆرتێکمان نەبوو. خەڵکی عێراق نەیەتوانی تراڤڵ کا بە پاسپۆرتی عێراقی، لەبەرەوە بە ناچاری لە ڕێگەی وڵاتەکانی دراوسێ عێراقەوە ئەهاتینە دەرەوە بە ڕێگەیەکی قاچاخ. مەترسی لەسەر ژیانە بوو، چونکە تۆ بە ڕێگەی قاچاخە هاتی، خەڵکی شارەکان تەبڕی وڵاتەکانە ئەبڕی هەتا گەشتیتە بەریتانیا. من وەک خۆم ئەو گروپەیم لەگەڵی هاتم نەخێر زۆر گەورە نەبوو، لەبەر ئێمە پارەی زیاترمان نابوو بۆی وەکو ئافرەت، چونکە ئێمە ئەترسان لەوەی کە لەو ڕێگایە تووشی ڕوبەڕووبوونەوەی توندوتیژی ببین لەگەڵ ئەو کەسانی کە لەگەڵمان هاتوون. ئەجا هەتا پارەی باشتر بیت تۆ سەیفتری. دڵنیایی ئەی بەوەی کە تۆ لەو ڕێگایە تووشی دەستدرێژی سێکسی نەبی، یان تووشی لێدان نەبیتەوە، یان تووشی بەجێهێشتن و کوشتن نەبیتەوە لەو ڕێگایە. لەبەرەوە بۆ فامڵەکە من ئاسان نەبوو هەروە من بنێرنە دەرەوە کە دڵنیانە من لەو ڕێگایە کە چی بەسەر من هایێت، چونکە هێشتا ئەمە پابەندین بەو قەزایی ئەخلاقی کە بەسەرمان هایێت دوایە بێ بەعیبە بۆمان. من دڵنیابم لەوەی کە ئەو ڕێگایە کە پیاتێ پەڕم باشە سەیفە بۆ من نەخێر دڵنیانیت، بەڵام کاتێک کە تۆ ئەم ڕێگەی هەڵەبژێریت ئەبێت چاوەڕی هەموو شتێ بکەیت، لەبەرەوەی کە ئەو کەسی کە بتۆڵە بەڵە ڕێگاکە باشە، ڕێگاکە ئاسانە، ئەگەر لە ساسە دڵنیای با بە تۆ بێت تۆ لە سا 20 لان لە سادە بڵێ بەڵێ ئەو ڕێگایە ڕاستە، ئەو ڕێگایە باشە، چونکە هیچ گرنگتیەک نییە بۆی کە ئەو ڕێگایە باش بێ، ئەترسی کە لەو ڕێگایە چی ڕووبات. بەڵام ئەو ڕێگەی کە من پێی هاتم لەبەری کە پارێکی زۆرم مابوو باشتر بوو لەو کەسانی کە بە پارەیەکی کەم تێپەڕی بوون بە سنوورەکانە. تا ڕادەیە من بە زۆر بە سەلامەتی لە چاوانی ترا تێپەڕ بووم، چونکە پارێکی زۆرم یان. ئەمەش لەبەرەوەی کە ئەو کێشەی ڕوبەڕوو تووشی توندوتیژی نەبوون لە ڕێگاکەیان. یەکێ لە قاچاقچەکان پێویستم تی تۆ زۆر ئازایی، تۆ ناترسی. تقریبا 2 سەعات ئێمە وەکو مناڵ بە گاگۆڵکیە ڕۆشتین بە ڕێگاکەیە، چۆن نەترساین. ئەگەر تەقەمان لێ
But it is not, is it my mouth? Really, come on. So, and this part, you know, she's talking about how she paid more money, you know, to ensure that she has a safer journey. That affected me because I remembered how I suffered back home, you know, using public transports. Sort of that reminded me of, you know, those times. Being obviously a girl, you're always worried, you know, that you might be kidnapped or, you know, sexually assaulted, or, you know, someone just, you know, will harass you, especially using public transports. And that is something that, you know, I use on a daily basis. I would always, you know, worry about what is going to happen to me, you know, when I'm going to, you know, go to school, until I, you know, arrive to school, until I come back to school. And my family would put aside a lot of money for me to use for public transport, like taxis or sort of mini vans, you know, the ones that are considered to be a bit safer for girls. I've had, sadly, you know, lots of incidences where I've like faced violence. Even one time the taxi driver attempted kidnapping me, which was quite scary. We face it and we can't even talk about it because we're being shamed for it. They're fleeing their country because they're not feeling safe. They want to go to a safer place, but in order to get there, you have to take a journey that, you know, might actually cause you more harm than what you're actually facing in your own country. So there's no winning, basically. I interpret for men and women, but the absence of a female interpreter means I get called upon. I put it in this way: you're an asylum seeker, and you know that how you present your case is important in whether you're being granted or not. So you just accept the male interpreter. When she says, I don't want to talk to you, I just understand. I try not to push. I don't push. Just if we feel it's okay for you, but this is a context in which I'm here for, because you're applying for seeking an asylum due to sexual abuse, and if you feel it's not convenient for you, so I don't push. And all the time, this could be, she don't want to talk because you come from the same place, so she prefer someone outside of her community. Might feel ashamed of the experience, not wanting to talk to you. So I just stay away from that. You being there might provoke or bring out that experience all over again. So I prefer to just I know when to say no. I don't even attempt to say you can trust me, because having had that experience, first of all, the issue of trust in that person is more like it at its lowest. The abuse must have been by a male person. So me going out there and saying, trust me, it's like you're just killing that conversation right from the beginning.
quite a bit about conflict of interest from an interpreter's point of view. In a fairly extreme kind of scenario, one of those days I was asked to go to Royal Infirmary to interpret for a woman, and that was requested by the police. I went there, and it was a very bad domestic abuse case. I saw the woman just gave birth, and it was incredibly early birth at 26 weeks. I was looking at this baby in the incubator. I was looking at these large equipments pressing into the very tiny nose. I've never seen a baby like that. It was just all transparent. It was quite an extraordinary scene while listening to the mother. And then immediately after the appointment, which took many hours in the hospital, I was booked to go to court to interpret for the husband who caused all of this. I think this is the sort of things we should avoid, pretty obviously. There's basically no support from agencies that should be available in case of something happens. I think agencies could definitely do better. They could start by training the interpreters, both on the ethics of working with gender-based violence as well as specific vocabulary. The organizations could be better at disclosing the fact that the interpreters are going to be dealing with gender-based violence. هەموو شتەکانم بیرە کە لە وڵاتی خۆمە هەمیشە بەو یادانەوە ژیم کە لە وڵاتی خۆمە چیم کرد و چۆن گەورە بووم مناڵیم و گەنجێتیم لەوێ ئێستاش کە خەوە بینم بەوێەوە خەوە بینم خەوەکانم هەر لەو شوێنەیە هیچ کات خۆم لێرە نەبینم. Somehow I feel like all my happy memories are from there, even though I've lived so many beautiful things here. I mean, I've had my children here, I've met so many amazing people here, but I feel like the way I felt happy there, I've never experienced this sort of happiness, this ultimate peace anywhere else. And when she says that all her dreams are, there, like when she dreams, she only dreams about her, country, she doesn't dream about here. I remember, I never, that sort of hit me hard because I realized it's true, I only dream about my childhood, home, the home I grew up in, my neighborhood, my neighbors, my school, with the people that I left behind. I'm with them, in my dreams. My children are with them.
something that my children can't be with them, because when I left them behind, most of them are not even alive now. But when I was growing up, I was always having this, big dream that I'll have children and my children will play with them, and, they will love my children just like, that like they loved me. But I didn't have that, and that I always dream about that. My dreams are most of the time about that. So when she mentioned how she always dreams about her country, all her dreams are there, she never dreams about here, it really hit hard. Fact that you're the only one, you're watching this video and you're not sharing that with anyone. It's just you, solely you, dealing with the, all of the emotions, and you sort of have the time to actually, watch it over and over. It makes it worse. Obviously, because we speak the same language, so when she expresses her emotions, it feels very raw. The words are actually coming out of my mouth. یادگاری خۆش و ناخۆشمان هەبوو، بەڵام لەبەرێمە ژێردەستە بووین و هەموو جارێک چاڕوانی ئەومان کراوە کە توندی توێژی لەلایەن ڕژێمی سەدامەوە بکرێ بەرامبەرمان. بەڵام هێشتا یادگاری خۆشیشمانێ و ڕۆژانەی کە ڕۆشتم بۆ مەکتەب لەگەڵ ڕەفیقەکانم، ئەو ڕۆژانەی کە یاریمان کردو لەگەڵ دراوسێکانم. ئێستاش کاتێکە سەردانی وڵاتەکەمەکەم مناڵەکانە بەمەوە هەر یادگاری خۆشەکان هەر لەوێن. لەبەرەوەی من وەکو تۆوێک بووم لەوێ ڕواوم، ڕشکم لەوەیە. ڕاستە من لێرە پەل و پۆم هاویشتووە، بەڵام هێشتا من ڕشکم لەوەیە. Quand l'interprète vient faire son travail, au départ, on est réticent. On se dit, OK, est-ce qu'il pourra vraiment relater les faits? Mais on n'y peut rien, puisqu'on est dans un pays où on ne connaît pas la langue. Donc on fait confiance à l'interprète. On a le stress au début, parce qu'on n'est pas compris. Mais avec l'expérience qu'on acquiert, on acquiert aussi la patience. Je suis ici déjà, ça fait 21 ans. J'ai travaillé des années et des années. Je ne peux pas dire que ça a changé, il y a eu un grand changement, parce que je vis comme je vivais toujours. Et je suis contente que malgré ce que j'ai traversé et je traverse, j'ai créé en moi quelque chose que l'extérieur ne peut pas toucher. C'est-à-dire, j'ai créé en moi la paix.
من ئاماژگاری و کەسانەکەم کاتێک کە بە تازەن و ئێنە وڵاتە زمانی ئینگلیزی نازانن هەموو دیتێڵەکانی خۆیان نێن بە متەرجیمەکە وابزانێترە متەرجیمە هەموو شتێکی بۆکە متەرجیمی بۆ کەسێکەکات نەڵێتە من ئینگلیزی ئەزانم و وابزانێ و کەسێکی ئینگلیزی نازانێ ئیتر هیچ نییە یارمەتی بێت. هیچ کاتێک نەتوانین مەیڵە نەتوانین زاڵ بێ بەسەر توە هەمیشە بڵێ من ئەتوانم بەتایبەت ژنەکانمان ئەگەر تۆ ژنێکی بەهێز بیت کۆمەڵگەیەکی بەهێز دروست دەکەیت چونکە تۆ دایکی تۆ خوشکی تۆ ژنێکی لە کۆمەڵگەیە لەبەرەوە لە کۆتایە هیچ نێرە بەبێ ژن دروست نابێت لەبەر پەیامی من بۆ ژنەکانەوەیە بەهێز بن بەڵام لەسەر حسابی شەرەفیاننا بەهێز بوون مانای ئەوە نیە کە تۆ شەرەفە بدۆڕێنیت. Y yo me siento, a pesar de las dificultades que hemos pasado aquí, porque no ha sido nada fácil para nosotros, pero yo me siento feliz de que ahora mis hijos salen al parque. Siempre hay peligros, porque siempre hay peligros, pero nosotros salimos, llegamos noche a la casa, mis hijos salen. Y ya el miedo que yo traía ya no está. Mi vida tiene un futuro en el cual yo pensaba que mis sueños ya habían muerto, ya habían terminado. Pero ahora me doy cuenta que nunca es tarde y que todavía tengo oportunidad para soñar. Tengo oportunidad para construir un nuevo futuro.